tunaweza kuketi. Basi wageni wetu, kipindi kinachofuata, mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya kuweza kukagua gwaride sasa, kwani hiyo ni sheria na amri kwa vikosi vyote vya ulinzi. Mgeni mashuhuri anapofika kuweza kukagua gwaride.
Basi Mheshimiwa Rais, karibu sasa ukaweze kupokea heshima hizo kwa kuweza kukata kichwa upande wa kulia wa jukwaa kuu. Ikiwa mbele kabisa anayeongoza gwaride hili ni Senior Superintendent of Police Bwana Vincent Rotich, Parade Commander, Naibu Parade Commander Bwana Abraham Kemboi, Head of State Communications, Superintendent of Police. Anayemfuata kwa nyuma kabisa akiwa na rungu lake limesimama tisti kwenye kwapa ni Parade RSM Bwana Daniel Chacha. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais ikiwa ni A Company chini ya uongozi wake Chief Inspector Reverend Hanson Kiango, Senior Sergeant Ezekiel Sum akiwa msaidizi, naye Koplo Susan Kahiga akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Andrew Nyongesa, Sergeant Julius Ekelo kama msaidizi, naye Koplo Frederick Njoroge akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Abraham Korir, Sergeant Elijah Mwaniki kama msaidizi, naye Koplo Kevin Basoga akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi la mwisho la A Company chini ya uongozi wake Inspector Benwin Namanga, Sergeant Lucas Gashoki kama msaidizi, naye Koplo Boaz Menge akiwa mwelekezi wa kulia. B Company chini ya uongozi wake Chief Inspector Frida Nzano, Sergeant Richard Kamau kama msaidizi, naye Koplo Ignatius Ipene akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Kenneth Njari, Sergeant James Ngigi kama msaidizi, naye Koplo Lilian Gasheri akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata Mheshimiwa Rais ni chini ya uongozi wake Inspector Sara Sawe, Sergeant Oscar Nyamai kama msaidizi, naye Koplo Nathan Mutwiri akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata linatufungia B Company chini ya uongozi wake Inspector Eric Lugaga, Sergeant Jacob Ogola kama msaidizi, naye Koplo Steven Mokaya akiwa mwelekezi wa kulia. C Company chini ya uongozi wake Chief Inspector Frank Dhuku, tayari ndo hilo linapita mbele yako Mheshimiwa Rais. Sergeant Augustine Yobesh kama msaidizi, naye Koplo Roba Diba akiwa mwelekezi wa kulia. Inspector Samuel Otieno na kundi linalofuata Sergeant Ruben Odipo kama msaidizi, naye Koplo Anthony Ndungu akiwa mwelekezi wa kulia. Inspector Dennis Kasakala na kundi linalofuata Mheshimiwa Rais, Sergeant Frederick Boyd kama msaidizi, naye Koplo Charles Yogo akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalotufungia C Company chini ya uongozi wake Inspector Hussein Loni, Sergeant David Mutai kama msaidizi, naye Koplo Samuel Ngaithe akiwa mwelekezi wa kulia. Ni safari ya D Company chini ya uongozi wake Chief Inspector William Salam, Sergeant Kariuki Kinyanjui kama msaidizi, naye Koplo Raina Umbima akiwa mwelekezi wa kulia.
Inspector David Masulia na kundi linalofuata Sergeant Eunice Jaruto kama msaidizi, naye Koplo Agri Ochwada akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini uongozi wake Inspector Rachel Obonyo, Sergeant Kizito Sitati kama msaidizi, naye Koplo Salonen Maina akiwa mwelekezi wa kulia. Kwa kututamatishia D Company ni kundi chini uongozi wake Inspector Miriam Mureithi, Sergeant Felix Tanui akiwa msaidizi, naye Koplo Isaac Ojwang akiwa mwelekezi wa kulia. Ni safari ya E Company kwa lugha ya kiaskari ikijulikana kama Echo, chini uongozi wake Chief Inspector Joseph Okonya, Senior Sergeant Solomon Gakuo kama msaidizi, na Koplo Cedric Mwaringa akiwa msaidizi wa kulia. Kundi chini uongozi wake Inspector Charles Namanga Mwangale likipita Sergeant Geoffrey Bikeri kama msaidizi, naye Koplo Jacob Maina akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi nalopita chini uongozi wake Inspector Bernard Sigei, Sergeant Hilary Koech kama msaidizi, naye Koplo Miriam Machogu akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalotufungia E Company chini uongozi wake Inspector Hezbo Nyaga, Sergeant Geoffrey Moranga kama msaidizi, naye Koplo Jackson Nyambacha akiwa mwelekezi wa kulia. Ni safari ya F Company chini uongozi wake Chief Inspector Edward Simiu, Senior Sergeant Lois Kirao kama msaidizi, naye Koplo Samuel Orwa akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi nalofuata chini uongozi wake Inspector Shadrack Tirob, Sergeant Felix Korir akiwa msaidizi, naye Koplo Kevin Koech akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi nalofuata chini uongozi wake Inspector Silas Welekwa, Sergeant Jacob Ondiek akiwa msaidizi, naye Koplo Gibson Kuria akiwa mwelekezi wa kulia. G Company Mheshimiwa Rais chini uongozi wake Chief Inspector Nelson Kitio, Senior Sergeant George Kaingu kama msaidizi, yoyo G Company Mheshimiwa Rais wakipita kwa umaridadi kabisa, wakihesabu hatua zao moja baada ya nyingine, naye Francis Wainaina akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi nalofuata chini uongozi wake Inspector Kefa Mageto, Sergeant Joseph Sudi kama msaidizi, naye Koplo Willy Socheng akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi nalofuata chini uongozi wake Inspector Daniel Mwiruri, Sergeant Joseph White kama msaidizi, naye Koplo Jared Okoth akiwa mwelekezi wa kulia. Nayo tufungia G Company ni kundi chini uongozi wake Inspector Esther Mujema, Sergeant Charles Kirinya kama msaidizi, naye Koplo Joseph Gadhongo akiwa mwelekezi wa kulia. Ni safari ya H Company chini uongozi wake Chief Inspector Alfred Karani, Sergeant Benson Gisharu kama msaidizi, naye Koplo Edwin Wamalwa akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi chini uongozi wake Inspector Samuel Mudhama, Sergeant Edwin Juma kama msaidizi, naye Koplo Elvis Kirwa akiwa mwelekezi wa kulia. Inspector Yvonne Tabu akitukamilishia vikundi vinne vya H Company.
Sergeant Eric Osoro akiwa kama msaidizi, naye Koplo Joshua Mwongela akiwa mwelekezo wa kulia. Kundi linalofuata chini uongozi wake Inspector Richard Wambua. Sergeant Daniel Musheru kama msaidizi, naye Koplo Kenneth Manya akiwa mwelekezo wa kulia. J Company chini uongozi wake Chief Inspector Daniel Chacha. Sergeant Gabriel Enene kama msaidizi, naye Koplo Kenneth Obongi akiwa mwelekezo wa kulia. Kundi linalofuata Mheshimiwa Rais chini uongozi wake Inspector Peter Mucheche. Sergeant John Chumo kama msaidizi, naye Koplo Richard Langat akiwa mwelekezo wa kulia. Kundi linalofuata chini uongozi wake Inspector Josephat Kiogora. Sergeant Dan Shapili kama msaidizi, naye Koplo Elvis Olwenyi akiwa mwelekezo wa kulia. Waride lote sasa Mheshimiwa Rais liko kwenye mwendo wa aste aste ili kuweza kutoa heshima zao. Kundi linalofuata chini uongozi wake Inspector John Chege. Sergeant Bernard Langat kama msaidizi, naye Koplo Joseph Kamande akiwa mwelekezo wa kulia. Ni safari ya K Company chini ya uongozi wake Chief Inspector Suleiman Malo. Sergeant Wenslaus Kaudo kama msaidizi, naye Koplo Bernard Mwangi akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Justin Maweu. Sergeant Gabriel Korir kama msaidizi, naye Koplo Douglas Kinuthia akiwa mwelekezo wa kulia. Inspector Felix Mwanya na kundi linalofuata Mheshimiwa Rais Sergeant Denish Obura kama msaidizi, naye Koplo Jackson Ngigi akiwa mwelekezo wa kulia. Kundi la mwisho la K Company chini ya uongozi wake Inspector Supet Pasanka. Sergeant John Zangia kama msaidizi, naye Koplo Enoch Baraza akiwa mwelekezo wa kulia. L Company chini ya uongozi wake Chief Inspector John Makoha. Sergeant Bernard Ngetich kama msaidizi, naye Koplo Michael Makan akiwa mwelekezo wa kulia. Inspector Silas Mutuma na kundi linalofuata Sergeant David Sugut kama msaidizi, naye Koplo Didan Murenga akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector Felix Otieno. Sergeant Kalasinga Rajab akiwa msaidizi, naye Koplo Isaac Nyaega akiwa mwelekezi wa kulia. Kundi linalofuata chini ya uongozi wake Inspector David Escolia wakitufungia L Company. Sergeant Geoffrey Masai kama msaidizi, naye Koplo Edward Wekesa akiwa mwelekezi wa kulia. Ni safari ya M Company chini ya uongozi wake Chief Inspector Timothy Emojong. Senior Sergeant Benson Mbogo akiwa msaidizi, naye Koplo Nixon Langat akiwa mwelekezi wa kulia. Inspector Steven Mugo na kundi linalofuata Sergeant Enoch Baraza. Zakaria kama msaidizi, naye Koplo Steven Wafula akiwa mwelekezi wa kulia. Inspector David Saitoti na kundi linalofuata Sergeant Dan Mbui kama msaidizi, naye Koplo
Julius Njuguna akiwa mwelekezo wa kulia. Kwa kutufungia gwaride hili ikiwa katika mwendo wa aste aste, kundi M ni kundi chini ya uongozi wake Inspector Dan Ekakoro, Sergeant Leonard Koech kama msaidizi, naye Koplo Laina Sang akiwa mwelekezo wa kulia, ili kuhakikisha kwamba basi hakuna mmoja yeyote aliyesalia nyuma. Mheshimiwa Rais anayefunga kabisa mwisho ni Parade Adjutant Assistant Superintendent of Police Bwana Aden Hussein, ambaye pia ndiye mkuu wa kwata kwenye chuo hiki. Mheshimiwa Rais, nitaomba sasa uweze kupata tama la maji, gwaride letu likienda kugeuka mwendo wa aste aste kwa mwendo wa haraka. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya gwaride kuweza kupita kwenye mwendo wa aste aste, Mheshimiwa Rais sasa litaweza kurudi tena wakitoa heshima zao tena kwa mwendo wa haraka haraka. Wakiongozwa naye Parade Commander, naibu Parade Commander, RSM, wakuu wa vikundi vyote vilivyoko ndani ya gwaride, wasaidizi pamoja na waelekezi wa kulia wao. Tayari nitakuomba Mheshimiwa Rais, kwa heshima yako uweze kupokea heshima hizo kwa mwendo wa haraka haraka. Karibu Mheshimiwa Rais.
Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa heshima yako naomba sasa uweze kuketi. Maonyesho sasa yanaendelea katika mwendo wa haraka haraka, miundo ikiwa tofauti kabisa na ile iliyokuwa kwenye mwendo wa aste aste. Kurudi mahali walipoanzia gwaride hii. Baada ya onyesho hilo, Mheshimiwa Rais, gwaride litaweza kurudi na kuangalia mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais. Tusimame wote kwa review order, kisha wimbo wa taifa.
oath of office. I do solemnly and sincerely affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya. During my service in the Administration Police Service, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skills and knowledge, discharge all the duties thereof, faithfully according to law. I will subject myself to the Constitution. All acts, orders and regulations, now or in future, in the service, relating to my service, in the Administration Police Service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government and Citizen Service, the Inspector General of National Police Service, senior government officials who are here and invited guests, the graduates. Your Excellency, we are so Your Excellency, on my behalf and on behalf of the Administration Police Service, we are so humbled that you found time to come and grace this graduation ceremony of 2,610 recruit constables who are graduating today. Your Excellency, these officers were taken through rigorous training for 9 months, which culminated at Kidong field exercise. Your Excellency, majority of these officers will be deployed in our specialized units, the Rapid Response Unit, the Critical Infrastructure Police Unit, the Anti-Stock Theft Unit, and the Border Police Unit, among others. Your Excellency,
they will be able to join their sisters and brothers who are doing excellent job along our borders, the SOG and the SWAT, who have made a difference in our inner cities. Your Excellency, we are very thankful for your government and the support which the government has given to us in terms of modernizing the police service. We received the MRAPs, we have received specialized equipment and the training for these officers. We are also very thankful from your government, Your Excellency, for the completion of one of the oldest mess, which was for the last 33 years, and we're so happy that this morning you were able to open that mess, which will accommodate over 12,000 officers who are undergoing this training on a sitting capacity. We're very thankful. At this juncture, Your Excellency, may I call upon the Inspector General to continue with the rest of the program. The Inspector General, sir. Your Excellency, sir, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Cabinet Secretary, Minister of Interior, Dr. Fred Matiang'i, Principal Secretary, present, Vice Chief of the Defense Forces of Kenya, senior members of the National Police Service, distinguished guests, graduates, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, sir, on behalf of the National Police Service, I would like to sincerely thank you for honoring our invitation to be the chief guest during the passing out of these Administration Police Service recruits, despite your busy schedule. Let me also congratulate the graduates for having endured the rigorous and strenuous training for the last 9 months and having satisfied their trainers for presentation to you for oath of allegiance. These recruits have been taken through a very comprehensive curriculum to ensure they attain the desired professional standards. I believe they will be more responsive to the needs of the citizens, that they will execute their mandates within the confines of the law, and they will wear police badges with dignity and humility. The needs to be people's servants has been emphasized, and there have been conditions to know that service to humanity is their divine call in the National Police Service. Your Excellency, we thank you most profoundly for the support that your administration has consistently offered to the National Police Service, and in response to the welfare of the police officers. An improved health insurance scheme is now in place, as we also look forward to having a National Police Service Level 4 referral hospital, Your Excellency. These interventions will impact positively to the general well-being of the police officers. Your Excellency, I want to assure you of our commitment to ensure that the security of our country remains inviolable, and we will continue improving our service delivery and making them more responsive to citizens' needs as per your directives. Sir, it is now my honorable duty to welcome the Cabinet Secretary, Dr. Fred Matiang'i, to continue with the remaining of the program. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, my colleagues from the Ministry of Interior and Coordination of National Government here present, led by our Chief Administrative Secretary, Madam Winnie Gushu, and our Principal Secretary, Dr. Karanja Kibicho, the Vice CDF, General Ogola, the Inspector General of Police, and the entire senior team of the police service, the chairperson and members of the National Police Service Commission, the chairperson and honorable members of the National Assembly Departmental Committee on Security, Honorable Mwathi, distinguished guests who have been invited here,
recruits who are passing out today, ladies and gentlemen. Your Excellency, we thank you on my own behalf and on behalf of my colleagues at the Ministry of Interior and really the internal security sector in our country for what you have done to our nation. Your Excellency, we were here, and many Kenyans who were here in 2013 know where we were in terms of the challenges we had in the security sector. You have dedicatedly led us in your capacity also as the chairman of the National Security Council in pursuing reforms in the internal security sectors, focusing on the police especially. And now, as evidenced by so many things that have been done recently and by the wonderful work that is done by our men and women in uniform, Your Excellency, we can proudly say that the investment that you have made in terms of resources and acquisitions have made our internal security sector one of the strongest in the region. Your Excellency, these achievements are a tribute to your judgment, to your solid leadership, and to your vision. I have been privileged to have a position on the front row seat in your leadership of the National Security Council and in the decisions you have made every day on the safety and security of our people. We thank the Lord for the opportunity you have given us to serve our country, but most importantly, sir, I would be very honest to say we thank the Lord for your leadership, because singularly because of your vision and your focus, we have continued to strengthen our internal security sector. As we go forward, sir, I would like to promise that we will continue to follow the path that you have drawn for us. Invest every coin that you have given us through the national budget where it should go, and ensure that we move further and further away from those bad habits of the past where this sector was affected by decisions that were less professional and decisions that were not focused on the performance of these men and women here, and therefore, of course, affecting the security of our people. Your Excellency, the 2,610 officers who pass out today will join the rest of the team that we're working with in preparing for the general elections. And Your Excellency, again, we will follow the path you have drawn for us of ensuring that our country remains secure, because that is our foremost responsibility and our foremost duty as government. Finally, Your Excellency, as you remind us all the time, the people of Kenya look at government or look up to government so that we can provide a service. You have insisted to us that we must be at the forefront in ensuring that our country is not only safe, but wananchi develop an even better relationship and enjoy the company of our people. I thank the Inspector General of Police, Mr. Mutiambai. I thank our colleagues, the DIGs, especially Mr. Gabo, and the work that he has continued to do in keeping our special forces tuned to the goal that you have asked us to aspire to. It's a proud moment for our country, sir, and I believe everyone, not just here, but out there who are listening and watching, are looking forward to listening to you. And therefore, ladies and gentlemen, it is my singular honor and pleasant duty to request you to be upstanding as we invite His Excellency, our President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces to speak to us. Your Excellency, sir. Asante, please be seated. The graduates before us today, all ladies and gentlemen, it is my distinct honor and privilege to be with you today to preside over the passing out parade of these wonderful 2,610 graduates who have today successfully completed their 9-month-long recruits course.
There are few occasions that are more gratifying to me than the commissioning of new officers within our security agencies. Indeed, I am happy that during my tenure as president, we have increased our police complement by over 45,000 recruits from the year 2013 to date. No previous administration has implemented such a significant increase in the capacity of our national police. So, graduates, today I'm pleased to join your families, your relatives and friends in commending you for having successfully completed your training, which has been quite rigorous. Your graduation today is not only your individual achievement, but also a mark of pride and accomplishment shared by your families, your friends and relatives, as well as Kenyans at large. So let me commend the team in the ministry led by the Cabinet Secretary, the Inspector General and his DIGs, the college commandant, and all the instructors of this college. Your superlative efforts have yielded the fine young officers who are before us today. So to you, graduates, as you leave this college and begin your service to Kenya, I wish to remind you that yours is a profession that demands you unconditionally commit to the motto of uaminifu na haki. You will be called upon to serve faithfully and with utmost integrity. You will be required to be the hope of those who are hopeless, the shield of justice, and the enforcers of law, who do so, as you have just said in your own oath, without fear or favor. As we continue along the journey of deepening the transformation and rejuvenating our law enforcement agencies, remember that you are the face of the organization. Whether in uniform or in civilian attire, whether on duty or off duty, your individual and collective actions will reflect on the National Police Service. Therefore, be ever respectful, willing to aid and assist, and committed to ethics and integrity. In your service to the nation, now more than ever before, you should remain focused and uphold the highest standards of professionalism, dignity, integrity, and fidelity to the law. Ladies and gentlemen, over the last 2 years, the whole world has walked through the valley of the shadow of death as we combated the coronavirus pandemic. However, the firmness of our resolve as a nation helped us to contain the surge of infections within our borders in keeping the invisible enemy at bay. I want to take this opportunity to thank the law enforcement agencies for the role that they played in enforcing the COVID-19 regulations and protocols. Your acts, coupled with the immense sacrifice of our health workers, forestalled what could have been a national catastrophe. That mission of enforcing public health measures was not part of the regular operations of the NPS. So the exemplary way
in which the service quickly adapted to the new demands imposed by COVID-19, is a reminder to all of us of the fluid nature of contemporary law enforcement environment. In view of this evolving nature in our general environment, you, the officers that I commission today, not commission, that I graduate today, should expect that in the course of executing your careers, you must be ready to serve beyond your traditional call to duty. You will be required on occasions to operate in new and challenging operating theaters and to address dynamic situations that call for new skills and approaches. As a nation, we have given you the training and tools required for you to address both traditional and emerging security challenges. The training program that you have just completed, I am confident, has prepared you to counter effectively the growing sophistication and viciousness of organized crime and terrorist groups. However, I must also remind and advise you that training and learning does not end today. You must, as my predecessor once said, seek to continuously improve yourselves, widen your knowledge, improve your skills and competencies, and challenge yourself to be a better officer today than you were yesterday. The responsibilities bestowed on you are immense, and they become heavier by the day due to the evolving social transformation and development. My government is committed to continue to uphold the dignity of police officers, so long as you also do that which is right and in accordance with the law, devoid of corruption and other ills. You can rest assured that we will do everything to protect you from any form of undue harassment or vilification. Indeed, in appreciation of the importance of the service rendered by our police officers across the country, my administration has continued to fulfill its police reform program agenda by providing adequate resources, improving staff welfare, improving capacity building in technical and specialized areas, and we have enhanced benefits, particularly in housing and healthcare. You are also now better able to respond to normal routine and emergencies when they arise. The overriding aim of these efforts is to ensure that police officers offer quality services to the public while still working in an environment that promotes their welfare. On our part, we expect you to reciprocate these deliberate efforts by serving our communities unceasingly. With the issue of corruption and integrity firmly lodged in our national consciousness, my plea to you today is not to allow the fruits of your many years of sacrifice wither because of graft. Save yourselves and your families the agony, the shame, and the tears that come from prosecution, suspension, and being exited from the service. Serve with integrity and commitment to duty so that you can bring pride to our nation, to the police service, to your colleagues, and to your families. My administration, as you know, has adopted a multi-agency approach in tackling security issues. And to that end, we have put in place a multi-agency institutional framework which brings together all entities responsible for deterring crime, detecting crime, investigating, and prosecution of offenders.
However, as I continually seek to remind Kenyans, security is not the sole preserve of our security actors. Security starts with you and me and every Kenyan. And therefore, once again, I urge all Kenyans to be partners with the security agencies in fighting crime by volunteering any vital information on threats to security within their locality. Additionally, I urge every Kenyan in one accord to lead by example by adhering to all the laws of the Republic. So, ladies and gentlemen, in recognition of the very demanding responsibilities placed on our security agencies, I today pay tribute on my own behalf and on behalf of all Kenyans to our gallant officers from various services who have paid the ultimate sacrifice to the service of our country and our people. I also want to laud our law enforcement officers and security agencies for the role that they continue to play in making our country safe. Finally, I commend the Administration Police Service for their role of protective security that they play and for living true to the spirit of uaminifu na haki. Their participation in fighting cross-border crimes, organized crimes, cattle rustling, protection of government property infrastructure, and their continued contribution to the multi-agency security operations is indeed commendable, and I want to thank you all for your good service. And to you, our newest officers who graduate today, please go forth and serve our people and our nation fully, faithfully, and fearlessly. May your words and deeds bring nothing but honor to the service and to your families. We want you to be role models to those who would want to serve in the security sector, and we look upon you to be the spear of the law, the shield of justice, and the foundation of a more just, more fair, more equitable, and more prosperous Kenya for all. Mungu awalinde ukienda kutekeleza shughuli zenu mbalimbali za kulinda wananchi na kulinda taifa letu. Mungu awaongoze. Tumefurahi sana kuwaona leo mkiwa mmetimiza training yenu na mkiingiana na wenzenu kulinda maisha na mali ya wananchi wa Kenya. Yangu ni kuwatakia kila laheri. Muwe watu ambao watakuwa waaminifu. Muwe watu ambao watasaidia kutoa jina la ufisadi kwenye huduma ya polisi. Muwe watu ambao watasaidia wenzao, watakuwa mstari wa mbele ukiwa kazini, hata ukiwa nyumbani. Ujue ya kwamba jukumu lako kulingana na ile kiapo ambacho mmechukua hapa siku ya leo. Timizeni, mulinde wananchi. Na tukifanya hivyo, tutakuwa na nchi tulivu, nchi ambaye sisi zote kama Wakenya tutaweza kujivunia. Kwa niaba yangu na kwa serikali, sisi tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumewapatia vifaa na tumeangalia pia masilahi yenu na ya jamii zenu, ndio muweze kufanya hiyo kazi ambaye leo mtaianza. Kwa hivyo nimalizie tu kwa kusema
Mungu awaongoze, awalinde na awabariki leo na kwenda mbele, na nawatakia kila laheri. Sasa mkiwa maofisa wa polisi wa kulinda Wakenya wenzenu. Asanteni sana. Thank you. Kindly let's all be upstanding. Thank you, Your Excellency. We may be seated. Watajumuika kwa vikundi viwili viwili ili tuweze kufupisha kutoka kwao na kwenda kuhudumia wananchi. Na amri ikiwa ni to your duties by the right quick march. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba iliyoweza kuleta mioyo kuchangamka na kufurahia. Sasa gwaride linatoka uwanjani.
Mheshimiwa Rais, kikundi kilichoko mbele yako kwa sasa ni kundi la kwata ya kunyamaa, lugha ya Kimombo kijulikana kama silent drill. Litakalo ongozwa naye Chief Inspector Wilfred Mnuve, Sergeant Godfrey Odinga, Sergeant Martin Kianjui, Koplo Sara Mwendwa pamoja naye Koplo David Ngua. Wanaingilia kutoka upande wa kushoto na upande wa kulia wa kiwanja kwa kasi ya juu kabisa, maana mchezo huu Mheshimiwa Rais ni mchezo ulio na kasi ya juu. Watachukua takriban dakika 7:30 kwa mchezo huu kutamatika. Washirika ikiwa ni hawa afisa ambao wamefuzu leo wakiwa ni 110, milio ya bunduki ama arms drill zikiwa ni 780, miguu ikichangwa ikiwa ni 680, vile vile kwa mwendo wa aste aste watatembea na hata mwendo wa haraka haraka. Tayari wakiwa wamejumuika na viongozi wao kuja kuomba ruhusa, nitakuomba Mheshimiwa Rais kwa heshima yako sasa unaweza kujongea kupokea heshima hizo. Asante sana Mheshimiwa Rais, na kuomba uketi ujione uhondo. Wakiwa wamevalia mavazi rasmi yetu ya kivita, mabegani vitambaa vyeupe, miguuni pia wakiweza wamefunga vitambaa vyeupe. Mishipi ikiwa ni mieupe vile vile. Mwendo huu basi huwa ni mwendo watu wakivyake, manake hawezi pigiwa hata mziki, kwa sababu kasi iliyoko ni kasi ya hali ya juu. Wakigawanyika namna hiyo, Mheshimiwa Rais, wakizunguka mduara ule waliotengeneza, ni ishara kwamba sisi wana AP tunafanya kazi kote nchini, tukishirikiana na ndugu zetu wa KDF, Kenya Police pamoja na hata Kenya Prisons. Ukiangalia pale katikati bunduki zimewekwa juu, ni kumaanisha kwamba anga zetu pia zipo salama. Hii ni kwa sababu ya kushirikiana na wenzetu. Ikiwa ni mwendo wa aste aste. Tunaporudi kujumuika pamoja ili kuweza kupewa maagizo mengine ya kikazi, ndio hapo basi tunaona wakiwa wamejumuika tena. Ili kazi hii iweze kufanyika kabisa kwa uzuri na umaarufu, sharti kuwe na uaminifu.
Bila uaminifu basi kazi huwa ngumu. Hivyo wanachokifanya pale ni kuaminiana, ndio maana wanarushiana bunduki zile. Pasipo uaminifu tungekuwa tumeona mmoja imeshaanguka chini. Naam, asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa umedhibitisha kwamba ndani yao kunao wanadada, kwa hiyo pia sisi tunatunza ile amri iliyoko kwenye katiba yetu ya Kenya ya jinsia mbili zote ziweze kuidhinishwa kwa kila kitu nchini Kenya. Miundo hii inayoundwa ni namna jinsi vile tunavyopigana vita. Sharti kuwe na mmoja mbele, ikijulikana kama arrowhead formation. Wanaganyika kwa vikundi vitatu. Wacha tuone ni yapi wanayotaka kutueleza. P T C. Naam, wito ni kwamba pamoja tuzuie corona. Ama kweli tusipokushirikiana basi itakuwa vigumu sana sisi kuweza kuzuia janga hili la corona. Ndani yake pia unapoona Mheshimiwa Rais, tunazo bendera mbili. Bendera ya Kenya, bendera ya National Police Service, na pia vile vile bendera ya kikosi polisi tawala, kwamba tunafanya kazi kwa uadilifu na uaminifu. Ndipo ngao yetu inasema uaminifu na haki. Tungependa sana waweze kuendelea, lakini muda hauturuhusu. Hivyo basi wametamatisha onyesho hili. Nitakuomba Mheshimiwa Rais uweze kuchukua shukrani hizo kwa heshima ya kipekee. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tuwapigie makofi basi kwa mchezo huo wanapoondoka kiwanjani. Tumefika tamati ya maonyesho hayo Mheshimiwa Rais. Kipindi kitakachofuata ni kipindi cha picha.
Picha ya kwanza itaenda kuwahusisha makamanda waliokuwemo ndani ya gwaride. Na bila shaka na hapo ndipo tamati ya sherehe hii muhimu zaidi ya kufuzu kwa makurutu wa polisi wa utawala wapatao 2610, 215 wakiwa wanaume na 395 wakiwa ni wanawake. Zoezi ambalo bila shaka limeongozwa na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye mrejeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi hapa nchini. Sehemu ambayo imefanyika ni chuo cha mafunzo ya maafisa utawala, mtazamaji, na ni bila shaka ni zoezi muhimu zaidi. Kumbuka kwamba maafisa hao, polisi hao utawala wamekuwa kwa mafunzo kwa miezi 9, mtazamaji. Mafunzo aina yake kama tunavyofahamu, mwezi mmoja eneo la Kedong, ambapo bila shaka wanapitia mafunzo ambayo ni ya kukata na shoka, ambayo ni ya kukaza meno na kulegeza ulimi. Na bila shaka ni zoezi ambalo bila shaka linaashiria kwamba sisi kama taifa tuko ngangari kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili salama. Kumbuka kwamba baada ya kufuzu hii leo watakuwa wanapata likizo ya mwezi mmoja, angalau kupata wasaa kushiriki na wapendwa wao. Na bila shaka mtazamaji, itakuwa vile watakuwa wanarejea na kutumwa katika vitengo mbalimbali, mtazamaji. Na kwa sasa unavyotizama ni picha tu ya kumbukizi, ambapo bila shaka ni picha ya maafisa hao ambao wamefuzu pamoja na baadhi tu ya viongozi wakuu katika ngazi ya juu serikalini katika wizara ya usalama, kiwemo waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, Inspector General wa polisi Hilary Mutyambai, miongoni mwa viongozi wengine wa kisiasa, ikiwemo kamati ya masuala ya usalama katika bunge la kitaifa, mtazamaji. Na bila shaka ni vema uweze kufahamu vitengo vine maafisa hao au polisi hao utawala watakuwa wanatuma. Mojawapo ni ile kushughulikia masuala ya wizi wa mifugo katika lugha ya King'enge, anti-stock theft unit. Vile vile watakuwa wanatuma katika mipaka ya taifa hili kuhakikisha kwamba wanashughulikia shambulizi lolote la kigaidi. Bila shaka hilo inafahamika kama
border point unit, na bila shaka kuna lile kitengo ambacho bila shaka kitakuwa kinatumwa kuweza kushughulikia masuala ya kidharura ya kiusalama kama vile visa vya utovu wa usalama katika eneo la Baragoi. Tunafahamu fika kwamba kumekuwa na visa vya utovu wa usalama vile kule Laikipia. Kitengo hicho katika lugha ya King'enge kinafahamika kama Rapid Deployment Unit, na bila shaka vile kuna kile kitengo ambacho vile kitakuwa kinatumwa kulinda mali ya umma au afisi za umma, bila shaka kinafahamika katika lugha ya King'enge Government Security Building Unit. Na ni muhimu uweze kufahamu kwamba mtazamaji, tumepiga hatua kama taifa katika masuala ya usalama, na unavyotizama jinsi maafisa hao wameonyesha umahiri wao, ustadi katika ile kazi ambayo watakuwa wanatunukiwa hapa nchini. Kumbuka kwamba wamekula kiapo mbele ya kiongozi wa taifa ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote humu nchini kuweza kutumikia taifa hili kwa uaminifu na kwa ujasiri. Manake kazi hii si kazi tu yote ile, inahitaji ujasiri, manake mara nyingi wanakodelea macho hatari, na hivyo basi rais akawatakia kila laheri wanapo fuzu na kuweza kuhakikisha kwamba wanafuata katiba ya taifa hili na kuhakikisha kwamba wako kwenye mstari wa mbele kuhakikisha usalama wa Kenya umeweza kuzingatiwa. Rais ameweza kuzungumzia swala hili la vita dhidi ya ufisadi, akiwaonya dhidi ya kuhusika katika masuala ya ufisadi. Kumbuka kwamba asasi hii imekuwa ikinyoshewa vidole vya lawama kwa tuma za ufisadi, na kwa hivyo rais amewataka kuepukana sana na visa hivyo vya ufisadi. Na unavyotizama mtazamaji, ni msafara wa kiongozi wa taifa ukitoka hapa jukwani katika chuo cha mafunzo ya maafisa utawala, kuashiria kwamba tayari sherehe hii imekamilika, na sasa linalosubiriwa ni kuona jinsi maafisa hawa wapatao 2610 wa polisi wa utawala watakavyojituma kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili salama. Rais vile ameweza kupongeza vikosi hivi au maafisa hao wa utawala, manake wao ndio walikuwa mstari wa mbele kupambana na chamko hili la corona, kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanafuata kanuni iliyowekwa ya kupambana na chamko la corona na kuzingatia ile marufuku ya kutotoka nje, akisema kwamba akiwavulia kofia kwa kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuhakikisha wananchi wanafuata zile sheria ili tuweze kupambana na chamko hili la corona ambalo limetukumba kama taifa kwa miaka miwili sasa. Vile vile waziri wa usalama wa ndani ameweza kuzungumzia kuhusiana na mikakati ambayo imewekwa ili kuhakikisha kwamba wizara hii ya usalama inaendelea kufanya vema zaidi, na akasema kwamba wamepiga hatua, manake hapo awali kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yakifanyika bila kufuata sheria, na akasema kwamba sasa kuna unyoofu katika wizara hii ya usalama, vile vile wizara ya ulinzi. Na ni vema uweze kufahamu mtazamaji vile vile alivyodokeza waziri wa usalama kwamba kuna masuala mengi ambayo yameweza kutokea au kufanyika katika vikosi vya usalama, masuala hasa kuhusiana na ujenzi wa jumba mbalimbali, majengo yameweza kuimarishwa, na hii leo kiongozi wa taifa ameweza kufungua jengo la maafisa wa utawala hapa katika chuo cha mafunzo ya utawala, jengo ambalo litaweza kumudu maafisa wa utawala wapatao 12,000. Jengo katika lugha ya King'enge linafahamika kama mess, na ni hafla ambayo tumekuletea Kenya kutoka makao makuu hapa ya chuo cha mafunzo ya maafisa wa utawala eneo la utawala gatuzi la Nairobi. Kwa niaba ya wale wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, kiwemo mwelekezi mkuu Muga Karioki na wapiga picha, fundi wa mitambo, sasa na kurejesha kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, mimi naitwa Timothy Kipnusu na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri. Ili kupata sikiliza tuni hii ya Galatians chapter 2 verse 20, bonyeza *811 *397 hash. Galatians 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ili kupata sikiliza tuni hii ya Galatians chapter 2 verse 20, bonyeza *811 *397 hash.
Did you know that epilepsy is the least understood of all neurological disorders, and yet it is the fourth most common